students to engage with in discussions or teaching. So Dr. Spaji today, our esteemed speaker, is very passionate about e-learning, and he has been recognized as a very accomplished individual because he received the Bronze Award in International Edu Innovation in 2020 and also awarded as Apple Teacher. So he is very, very experienced in this particular field. He will look into specifically a few softwares, the Microsoft Powerpoint and Cisco Webex, as well as YouTube as tools that can assist us in engaging our target audience. Before we truly begin, I'd like to first, briefly go into a few housekeeping notes. The first one is please at all times mute your microphone so that it won't interfere with the presentation. If you do have questions, please do write them in the chat box, and I will get to it at the end of the session. Also, if you do turn on your video feed, also please turn off so that in the past we do have issues when someone turn on the video feed. It will kind of sometimes interfere with the flow of the seminar. And also, I would like also to encourage all participants to fill in the feedback form by clicking the link in the chat box to get the MMA, CPD, and USMCD CPD points. So without further ado, on behalf of the Department of Pathology, our HOD, I would really like to thank all participants, especially our esteemed speaker today, Dr. Subajo Azmi Muhammad Isa, and I welcome Dr. Subajo to give his talk. Please welcome Dr. Subajo. All right. Thank you, Dr. ID, for the kind introduction, but I'm just a regular person with some interest in making videos and also making e-learning more accessible to students and also easy for the lecturer to engage in making the videos or making the materials for e-learning. So I will just stop the video so that our presentation is smooth. So welcome for today's webinar series. All right. So just a little bit on the today's talks or today's hands-on. So I think I will speak in Malay. It's easier for everybody to understand. Okay. Alright. Untuk hari ini, okay, saya akan present berkenaan dengan macam mana cara untuk nak increase ataupun enhance kita punya online teaching and also learning skills untuk medical students dan juga kalau daripada school lain untuk student-student yang untuk kita gunakan materials yang kita ada ataupun lecture notes yang kita ada ni untuk upload ke e-learning. Alright. So hari ini kita akan belajar tentang PowerPoint dan juga Webex. So dia ada dua tools ataupun ada dua software yang kita akan guna lah. PowerPoint pertama. Untuk PowerPoint kita akan belajar macam mana nak insert narration ataupun insert kita punya percakapan ataupun presentation punya suara ke dalam presentation kita. Dan juga kita akan belajar macam mana nak create video daripada lepas kita dah masukkan suara kita tu. Yang kedua kita akan belajar berkenaan Webex. We are using Webex untuk record presentation. So yang ni agak sukar sikit nak tunjuk tapi dia sebenarnya tak susah sangat. Tak apa, nanti saya akan explain lagi. Alright. Selepas tu bila kita ada material ataupun video tu, kita akan upload ke YouTube. Yang ni pun saya akan sentuh dalam presentation ataupun hands-on hari ini. Selepas tu saya mungkin akan tunjuk sikit lah macam mana kita nak share ke e-learning. Okay, selain daripada e-learning lah, record video ni kadang-kadang kita boleh guna untuk beberapa tujuan lain lah. Antaranya ada setengah
kita ada mencubakan diri dalam bidang perniagaan ke apa kan, kita boleh buat product promotion. So kita boleh buat daripada PowerPoint ni, kita boleh buat video untuk kita punya product promotion lah. Yang kedua mungkin untuk personal use, vacation video. Kalau nak buat video-video kenangan sewaktu bercuti di mana-mana ke pun boleh kita buat guna PowerPoint. Dan juga kita boleh create video daripada tu. Selepas tu, ini penting dalam masa sekarang ni, kadang-kadang kita nak buat promotional video ataupun kita nak mengajar ataupun educate kita punya pelanggan ataupun apa nama ni, orang yang berhubung ataupun mendapatkan perkhidmatan daripada unit ataupun department kita. So kita pun boleh buat promotional video daripada menggunakan PowerPoint. Okey, untuk kali ini apa yang saya guna adalah Microsoft PowerPoint yang Office 365 version. Yang ni kita boleh download. Download dia percuma, tapi kita kena gunakan USMID dan juga password untuk nak login ke Microsoft PowerPoint ni. Nanti saya akan tunjuk dekat mana nak login semua tu. Bila kita dah login, baru kita boleh guna PowerPoint yang Microsoft PowerPoint yang Office 365 version. Yang ni dia ada banyak function lah. Sebabnya kalau berbanding dengan Office yang biasa, atau macam contoh sekarang tahun ni ada Office 2021 punya, yang tu dia tak ada integration, dia tak dia kurang sikit daripada segi yang online punya keupayaan dia. So dia kurang sikit berbanding dengan 365. 365 ni biasa yang paling updated version lah. So gunakan USMID dan juga password. So standby ni nanti boleh login kat komputer masing-masing. Yang kedua, untuk yang bahagian yang kedua, kita akan gunakan Webex. So yang ni pun sama, gunakan USMID dan password yang dah di create ataupun yang dah dibuat oleh USM yang kita guna masuk Webex hari-hari tu. So gunakan yang account tu. Dan akhir sekali Google ataupun Gmail account untuk login ke YouTube. So ada perbezaan sikit lah Google dengan Gmail account. So kalau Google account ni tak semestinya kita guna email Gmail. Tapi Gmail account ni kita gunakan email Gmail. Apa beza dua ni? Dua tak ada beza sangat kalau nak masuk YouTube. Cumanya kalau Gmail account dia ada extra, kita ada account email lah, email Gmail. Tapi kalau Google ni, kalau kadang-kadang orang guna Hotmail ke, orang guna Yahoo ke, dia boleh juga buka Google account, tapi dia tak adalah Gmail itu. Tapi apa-apa pun, sama ada Google account sahaja ke, ataupun ada Gmail account sahaja ke, dua-dua ni boleh digunakan untuk login ke YouTube. Kalau tak tahu nak cari mana, biasanya lah, sekarang ni semua dah pakai smartphone kan, terutama yang pakai Android tu, biasanya dia akan automatic, dia minta kita create Google account ataupun Gmail account. Waktu mula-mula kita beli telefon kan, waktu nak login tu, dia dah ada create Gmail account. So guna account tu pun boleh untuk login ke YouTube. So kita akan login dan bila login tu baru kita ada channel kita sendiri lah. Alright, so jadi hari ni kita start dengan hands on. Sekejapnya saya unshare dulu. So saya akan share screen supaya senang nak tengok dekat mana yang saya buat ni. Alright. So start daripada mula balik. So yang ni yang saya dah create lah. Jadi saya harap kalau nak tengok saja pun boleh. Tapi kalau yang mana yang dah ada PowerPoint yang sendiri yang dah buat, macam saya minta dalam email tu pun boleh buka dan kita boleh praktis sama-sama untuk buat narration ataupun buat video ni. Okay. So kita buka folder yang ada ni. Macam biasa kita klik yang PowerPoint files yang kita nak guna tu. Okay, contoh yang ni saya buat ada 4 slides. 4 slides yang ni saya buat tentang kopi. Ini untuk contoh je, contoh. Alright. So di sini ada 4 slide yang macam kita buat macam biasa. PowerPoint macam biasa. Cumanya bila kita tengok dekat atas ni, akan ada bahagian file, home, insert, draw dan apa semua ni. Alright. Lepas tu tengok dekat atas ni, kalau tengok kat arrow saya, kalau tak clear ataupun tak nampak tu, just boleh on mic dan juga bagi tahu saya lah. Alright. So atas ni kan ada bahagian yang slideshow dekat sini. Hujung arrow saya. Bila kita klik ni,
dia akan ada keluar macam banyak dekat bawah ni kan. So antaranya from beginning, from current slide, custom slideshow, rehearse with coach, setup slideshow, hide slide, rehearse timing, record slideshow. Ini ada banyak lagi function lain lah. Tapi apa yang kita nak tengok sini adalah sini, record slideshow. Ada soalan ke? Alright. So sekarang boleh ikut lagi ke? Lepas buka tu macam biasa. Lepas tu atas ni pergi ke slideshow. Dia akan keluar ribbon. So ni kita panggil ribbon lah. Dekat ribbon ni dia akan ada banyak ni. Dan apa yang kita nak buat hari ni adalah record slideshow. Jangan tekan atas ni, tekan yang kat bawah ni. Ada arrow ataupun bentuk V ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Record from current slide ataupun record from beginning. So kita nak start daripada mula lah. Kadang-kadang contoh kalau kita kadang-kadang kita dah record dah separuh jalan, lepas tu kita letih, kita tutup kan. Lepas tu kalau macam tu kita boleh record from current slide. Contoh saya dah record untuk 1 dan 2, lepas tu hari ni saya malas lah nak buat, saya off, tutup dan save. Esok saya nak sambung, saya akan start dengan 3 dan record from current slide. Ini yang atas ni, record from current slide. Tapi hari ini kita nak start dengan record from beginning, daripada start slide nombor 1. So kita klik je. Apa akan jadi, akan nampak macam ni. So ini dia berbeza sikit dengan presentation kita yang biasa lah. Kita nak present waktu Webex ke, waktu bagi lecture ke, dia lain sikit lah. Sebab sini saya akan intro sikit. Atas ni ada butang record, butang stop, butang replay. Lepas tu sini ada notes, sini clear, clear ni clear, ada setting. So clear ni kita nak clearkan recording lah. Kalau kita dah start record, nanti dia adakan recording, kita nak clear. Lepas tu ada setting dekat sini untuk nak check mikrofon dengan webcam kita. Untuk nak ni lah pilih, kadang-kadang kita ada external webcam ke apa kan. Dia ada banyak lah option sini, so kita boleh pilih lah webcam mana yang kita guna. Kalau mikrofon macam ni, contoh macam saya pun, saya guna mikrofon external, so dia ada 2 sini. Satu yang ni adalah yang laptop punya mikrofon, yang atas ni adalah yang external punya mikrofon. Alright. Seterusnya, sini ada butang previous, sini ada butang next, tengah ni ada slides, yang ni ada masa, tengok kat arrow saya, nampak lah. Dekat bawah ni dia ada masa lah, untuk tengok berapa masa, berapa lama kita cakap tu. Lepas ni kita ada tools untuk laser pointer, yang ni pun dia akan record waktu kita buat, waktu kita buat presentation dalam mode ni. So ada power laser pointer, ada eraser, ada pen, ada highlighter. So kalau kita guna yang 2 ni lah, pen ataupun highlighter, kalau kita tersalah ke nak padam, kita padam guna ni lah. Tapi bila record dia tak boleh nak patah balik. Dia akan kita akan continue je lah record tu. Cumanya kita boleh padam apa nama dia punya pen ataupun highlighter tu. So bawah ni ada option color untuk pen dan juga highlighter. Ada putih, hitam, merah dan semua color ni. Lepas tu kat bawah ni ada butang untuk voice, untuk mikrofon kita. Untuk kamera, kalau kita on dia akan jadi macam ni. Tapi minta maaf lah, tak cantik sangat lah. Sebab belakang background kita tak boleh nak adjust. Melainkan kita ada software untuk adjust dia. Tapi kalau tak, dia akan guna yang kecil lah. Tapi kita boleh off, on. Tapi biasanya saya off lah. Sebab saya tak berapa minat nak on video. Alright. So, yang tu secara asas dia. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Saya bukan berhenti lah, bagi peluang untuk bertanya kalau ada apa-apa. Faham lagi kan? Tahu kan nak sampai kat sini ya? Alright. So sekarang ni saya akan record. Saya akan buat demo recording lah. Guna semua ni, guna semua apa alatan yang dia ada ni. Okay? So yang ni bukan presentation untuk hari ni, tapi saya buat demo untuk nak record slide ni ya. Okay, saya start sekarang. So bila nak start, kita tekan record. Dia akan bagi countdown dan lepas 1, Coffee by Suparjo Azmil. Coffee comes from coffee berries. The seed within these berries are roasted. And this roasted seed is then grind to form a coffee ground.
You can enjoy it hot or cold, with milk or without milk. And sometimes people drink it with sugar. Thank you. Alright, so tadi balik kepada presentation kita, saya dah buat recording. Bila dah habis recording tu, kita rasa dah okay, puas hati, kita boleh stop dekat situ. Alright, kita stop. So bila kita stop, dia akan record lah semua. Laser pointer yang kita guna, apa nama, pen, highlighter, semua yang dia akan record apa pergerakan yang kita buat waktu presentation tu. Jadi bila dah siap, kita just tekan pangkah dekat atas ni. Ataupun kita boleh just klik sampai habis lah. So bila dah habis, kita nak tahu kita apa nama ni, recording ni ada ke tak. Dia akan ada simbol ni. Akan ada simbol mikrofon dekat sini. So simbol mikrofon ni dia akan menunjukkan yang dia dah record kita punya suara tadi. Untuk pen apa dia tak nampak dah ni. Sorry, pen highlighter akan nampak contoh macam ni. Nampak saya letak highlighter, dia akan ada lah. Selepas tu setiap slide tu kita tengok boleh ada ni, ada recording ni. Recording ni kita boleh adjust sebenarnya. Tapi masalahnya kalau kita adjust recording suara ni, contohnya kita tak puas hati, kita boleh delete dan kita record balik. Tapi masalah dia adalah bila kita delete dan record balik, dia tak kena dengan kita punya apa nama, macam laser point. Kalau kita guna laser pointer tu dia tak tally lah, dia tak selari dengan apa yang kita buat dekat screen tu. Kita boleh record suara. So yang tu beza dia. So lepas dah habis semua ni, alright, ni kita dah habis semua, kita dah puas hati dengan recording kita tadi. Apa yang kita kena buat adalah kita pergi dekat file sini, ada menu file kat atas belah kiri sekali, kita tekan. Dan kita pergi dekat bawah sekali, dia export sini. Export. So apa yang kita boleh buat, dia ada option. Bila kita tekan export, dia ada untuk create Adobe PDF, create PDF XPS document, create video, animated GIF, package presentation for CD, create handout, change file type. Apa yang kita nak buat ini adalah kita nak create video. So kita tekan lah. So di sini dia ada beberapa option. Antaranya antara option yang ada kat sini adalah kita nak pilih dia punya quality untuk video tu. Dia ada sampai 4K. 4K ni kalau orang yang biasa beli TV apa, yang minat dengan TV monitor ni, dia tahulah 4K ni yang paling best setakat ni lah. Yang ada lagi 8K ataupun 6K, tapi yang tu mahal sangat lah. Tapi yang sekarang ni yang paling tinggi yang biasanya lah untuk consumer, untuk pengguna biasa macam kita ni, rakyat marhai ni, dia takat 4K lah. So yang ni 4K ni kita boleh buat. Yang ni paling cantik dia punya quality. Saya tak sarankan ataupun saya tak suggest untuk kita guna sampai 4K. Sebabnya kalau 4K ni biasanya dia satu file tu besar. Yang kedua kalau macam tulisan dengan gambar je, kita tak perlu nak sampai high quality sangat. Cukup sampai dekat full HD. Alright. So ataupun kalau just untuk tengok dekat komputer ataupun iPad ataupun telefon, HD pun dah cukup. HD ni kita panggil 720. So dia bergantung pada yang nombor yang hujung ni, 720. So dia panggil HD ataupun 720p. Ataupun kalau nak kurangkan lagi, paling kecil sekali dia boleh buat 480p ataupun kita panggil standard definition lah, SD. So standard definition ni macam quality TV hak lama lah, TV hak yang pakai tube yang hak besar kan. So dia SD. Kalau tengok dekat TV tu cantik lah kalau guna SD. So kalau TV sekarang macam LCD, LED punya TV ni HD ke atas lah biasanya. So hari ni saya nak buat HD lah sebab dia kecil sikit dan cepat sikit kita punya hands on ni. Alright. Okay, so yang ni biasanya saya tak kacau sangat lah, use recording timing and narration. Sebabnya kalau kita kacau yang ni, dia akan kacau dari segi apa nama ni, presentation kita, masa untuk berubah slide apa semua dia akan kacau. So jadi saya tak payah kacau benda yang dekat sini, recording timing dan juga second span on each slide pun saya tak kacau. So continue je yang sama je ni.
Dan seterusnya kita create video. Bila kita dah klik create video, dia akan minta kita nak save kat mana video kita tu. So untuk saya ni, saya save dekat file yang folder yang sama lah. Dan saya bagi nama sampel, apa nama ni, kita boleh bagi nama untuk video kita. Yang ni just cuma untuk panduan kita lah supaya kita ingat video tu nama apa kan, senang nak cari nanti. So yang ni saya bagi nama coffee. Alright. So ini dia punya antara muka ataupun dia punya interface dia. Di atas ni ada tempat folder mana, folder mana yang kita nak save. Bawah ni apa benda yang ada dalam folder tu. Lepas tu yang ni nama file ataupun file name dia. Save as type. Okay, yang ni dia ada beberapa option. Dia ada antaranya Windows Media Video dan MPEG-4. Biasanya kita untuk format yang biasa senang semua benda ataupun semua peralatan ataupun social media guna biasa MPEG-4 lah, MP4 supaya senang. Kita save, kekalkan dengan MPEG-4, lepas tu kita tekan save. So apa berlaku dekat sini, dia akan create video. So kita boleh tengok video kita siap letak lagi bawah ni. Dia tulis creating video coffee.mp4. So dia tunggu sampai habis bar ni. So maksudnya dah complete. Alright, sementara tu kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada ke nak tanya? Nak suruh ulang ke kat mana yang start ke? Faham kot Senangnya. Alright. Faiz ni, selalunya berapa lama dia ambil masa untuk create apa video dalam apa guna PowerPoint ni? Dia depends. I mean depends pada slide kan. Ada dan Ya, ada benda yang kita tak boleh, kita boleh mempercepatkannya. Mempercepatkannya kena upgrade hardware Dr. Faiz. Itu salah satu lah. Tapi untuk jawapan pendek dia memang yang tu lah. Kita boleh upgrade hardware lah. Contoh kalau PC kita ataupun komputer kita tu tak ada graphic card, kita boleh masukkan, kita boleh tambah graphic card supaya dia boleh mempercepatkan proses nak create video ni. Sebab kalau tak memang betul, dia akan makan masa yang sangat lama, kalau especially kalau video yang banyak gambar. Video yang banyak animation, maksudnya yang banyak kita guna laser pointer, kita guna pen, highlighter tu, dia akan jadi lambat sangat nak buat tu. Dan kadang-kadang mungkin makan masa sejam, 2 jam baru dah siap video tu kan. Option yang paling senang ataupun paling mudah adalah kita upgrade kita punya komputer lah. Kita masukkan graphic card macam saya kata, ataupun kita boleh tengok kita punya memory RAM. Maksudnya kita ada komputer kita ada 2 memory, satu ROM yang kita buat untuk nak save file semua tu. Satu lagi RAM yang biasanya dia akan start dengan 4 GB RAM. Dia akan naik kali 4 kali 4 double daripada yang tu. So biasanya kita tengok RAM tu, kalau RAM kita 4 sahaja, saya sarankan upgrade sekurang-kurangnya 8 tu, dia boleh bantu mempercepatkan sedikit kita punya rendering ataupun masa untuk kita nak buat video tu. Tapi kalau tak ada graphic card, memang saya suggest untuk tambah graphic card lah. Yang tu kalau macam biasa kita kita berurusan ataupun kita punya slide tu biasa dalam lebih daripada 50 slide, yang tu memang dia lambat sikit lah. Kejapnya ada satu soalan tanya tentang MacBook. Sekejap Ya, saya unshare sekejap nak baca soalan sebab tak nampak. Okey. MacBook saya tak pasti sebab saya tak guna MacBook. Sorry, ada international participant ke? Oh, sorry. For MacBook, someone asked regarding the MacBook. So MacBook setting, I'm not sure regarding that because I'm not familiar with Office 365 for Mac. Maybe I will try to explore first and you can get back to me by my email or from my social media. You can ask me again. I will try to help you from that. Sorry,
I haven't noticed that there's a external or international participants. So, but it's okay. I hope you, because this is just hands-on, I think you might get the idea on how to do it. All right. Okay. So after we created the video, so these are the copy. So you can see that laser pointer. The sound is not here because the Webex setting. I will share the files for you to view during our discussion afterwards. Comes from coffee berries. The seed within these berries are roasted, and this roasted seed is then grind to form a coffee ground. You can enjoy it hot or cold, with milk or without milk, and sometimes people drink it with sugar. Thank you. So this is the result of the of what we make just now using PowerPoint. But you can see that the animation and also the laser pointer and also the highlighter is you can see the animation in this video. So this video is already saved in an MP4 format. So what we do with this video now is to upload it to the YouTube. So what you can do is, now we already got the materials, the video. So what we do is we open the our browser and go to YouTube, log in with your account. So this one, I already logged in with my account. So you can see this already logged in to YouTube account using your Gmails or Google accounts. Maybe some of you who haven't created any channel yet, so I think the limits for you to upload the video will be a little bit lesser. I think around 30 minutes video you can upload for the first time, and maybe after you going through some processes, then you can increase your time of uploading the time of your video that you can upload to YouTube. So okay. Just for some introduction to YouTube interface. So you have these three stripes, or sometimes they call hamburger menu here. When you click it, there's a lot of things that you, there's a lot of tab here. And so you can home, explore, subscription for your any YouTube channels that you subscribe will be here. Your library, your history, your video, watch later, and all sort of things. So below here, your subscription, and then you got YouTube Premium here if you subscribe to it. YouTube Gaming for you those who interested in looking for games, or sometimes you can see live session on YouTube. So it's here, sports and all things. This setting for your YouTube account. So if you click this hamburger menu, it will close back. So up here is YouTube. If you click here, it will take you to the main page or main interface of YouTube, like this one. After that, you have a search bar here, the search button here. This one, if you wanted to search with your voice, create, which we will use afterwards. And this one, other YouTube apps, the notification if there's any, and this is your matters regarding your account and your preference for YouTube. You can change the device theme to dark mode and everything. Okay, so what we are going to do right today is to use this create button. So you can click it. So when you click this create button, create icon here, you can see there's a two option here: upload a video or go live. So live, it will use your webcam to stream live on YouTube.
for gamers, and also sometimes if you wanted to sell something on YouTube, you can go live here. Or but for today, we are going to upload the video that we just created here, so you can upload video. When you click it, it will take you to YouTube Studio. Don't worry about it. I will help you orientate YouTube Studio afterwards. But when you click upload video, you will be prompted into these windows. So there will be upload video, the title of the window here. You have feedback, close button, and also drag and drop. So it already instruct you to drag and drop the video that you have created to space here so that you can upload it to the YouTubes. Or you have two options to upload, either drag and drop to this space here, or you can just select files from here. So for this time, I will demonstrate drag and drop because it is more easier than you need to look or search for a file. So this is the folder. Sorry again. So this is the folder that I've saved the video. You can see this the what you say, the video that we have already created, the coffee. So you just click the video, hold it, drag and drop at this space. So it is automatically sync with the not sync, it automatically upload to the send to the YouTube for processing. So you can see down here, you can see it is processing, means if the video is large in size, means more than 500 megs, so it will take longer. So it will process into two different types of quality, the standard definitions and also the high definitions. So usually it will upload first in the standard definitions, and then after a few minutes or sometimes a few hours later, then your video become HD. So don't worry about it. It will eventually upgrade into a high definition video later. All right, just to help you to describe your video, number one, you need to have your title. So for this one, I just put it coffee, as usually it will take whatever the names of files that you label your video files previously. But for this time, I just let it be about coffee. So sometimes you can put in the description regarding your video if you like. If you don't want, you can leave it blank. Or for educators, you can put in your maybe a link towards your social media account in the description here, so that people can follow and interact with you if they have something to ask or something to clarify regarding the videos, and usually they will contact you here. But because sometimes when they comment in YouTube, we rarely opens the YouTube comment in the channels, so it will be a problem, or it will be a delay in answering the question from your viewers. So for me, I usually put in the social media links so that students or viewers can contact me through the social media. So okay, but for the time being, I just leave it in blanks like this one. Next, okay, next is the thumbnail. Okay, you just can scroll downwards. You can see there's an area of, describing the thumbnail. So this will be the thumbnail of your video. So you can see the when there's a list of video or a gallery of video, then there is a lot of thumbnails that are available. So this, you can choose which thumbnail that you like to be for your the list of the video. So this one, apart from selecting the picture from your video, you also can upload your own thumbnail. If you created one, you can upload your own thumbnail. Maybe you can put your picture there, or sometimes you wanted to do a special thumbnail that
describe what are the content of your video. So you can upload, you can create it in JPEG format and upload it here. All right. So next is the playlist. Sometimes you wanted to put in your video inside a playlist that you have created in YouTube. So, but this thing you can put in any playlist that had already been created, or you can create a new playlist. For me, I believe, okay, let's take some example. I put this in education. So I will take the video. So it will be in the education playlist. So it is easier for people to find out your videos. Click done. Okay, next is for the audience. So audience here, so what you need to set here is if your video is not meant for kids, then you just put no, it's not made for kids. So this YouTube will tag this video and won't push this video to YouTube Kids. You know, the apps YouTube Kids on iPhone, on your smartphone or your tablet. So there is a YouTube Kids. So if you click yes, it made for kids, and sometime your video will be pushed to the YouTube Kids apps. So if you put no, it's not made for kids, then it won't be pushed to YouTube Kids. So kids won't see or won't watch your content if they are using YouTube Kids on your phones. And next is for the age restriction, apart from audience. So sometimes you can also, sometimes you need to restrict. So if the viewer log in with account and the account is, the viewer is under 18, if you restrict it, yes, restrict my video to viewers over 18 means viewers who has account, who is 18 and has an account, so they cannot view your video. All right. So if you if the video does not contain any explicit material, so you just put here no, don't restrict my video to viewers over 18 only. All right. So these are especially for us in pathology. Sometimes we post we post a video regarding tissue grossing, gross specimen and everything. There's something a bit gross for teenagers to watch it. So sometimes I put it no, I put it yes, restrict my video to viewers over 18. So viewers who are under 18 won't see it. All right, so that is about the details of your video. And next is the video elements. So if you have a subtitles, you already type your subtitle, you can put it in here. But for me, at this video elements, I usually left as it is. And then for the checks is usually YouTube will have their own artificial intelligence who checks regarding the copyright. If you use the sounds, the musics that has a copyright, so they will ban your video, or sometimes they will block your video from being posted. But usually there won't be any issue if you don't there's any copyright issue. So this one also, there's nothing to do much here. And last one is the visibility. So how do you want to show your video? How do you want to publish your video? Is it private for you only to watch, or some other people who you choose to watch it? Or you can put it unlisted. Unlisted is for anyone with the video links. Just the links can watch the video. It won't be visible on your YouTube channel, or you made it public so that everyone can watch it on your YouTube channel. So for the Premiere, I will leave it as if. I don't check this button, because if you check this one, then the video will be delayed, a little bit delayed in publishing, because you need to set the time on date where do you want to publish your video. So I will, for me, if the video is has a lot of images that are images or videos within your presentation that you get from the website or Google, usually I will put it as unlisted, because it's just for educational purposes.
So people so that there won't be much issue regarding the copyright, because it's a bit difficult to find the real copyright for that kind of image. So I just put it unlisted and share it, my video links, or I embed the video within the e-learning platform only. So that's how I do it. All right. If you as you scroll down, you can see this option, schedule. So this one another option that you can use. You can schedule your video posting. So if you put here, if you click here, you can add in the date and time for people to start watch your video. So I won't touch. I won't change this this option yet. Okay, so you can see, Aja, yeah. and that's one here. Uh-huh. And for the schedule, Mhm. this can only applicable if you click public ke ataupun even the link, the Okay, unlisted. okay, let me try. Yeah, still the same. If So you put in the unlisted also, you can put in as schedule. so if we want to put our link into e-learning, we can Mhm. still put the schedule time lah Yes. if you want lah. Okay. Uh-huh. Thank you. But for me, if you wanted to make it schedule, you can set it in the e-learning. It's easier than setting here. Okay, okay. All Okay. right. Okay. So you can see our video has been uploaded, complete, and currently is standard definition quality, and no issue of copyright had been found. So you are good to go. And then you can click save. So after you click save, there'll be a window like this one. You can share it to Twitter and various social media, including WhatsApp. You can email this one, KakaoTalk, Reddit, and all sort of social media that almost major social media that are available currently. Or you can you can copy this link, the one that the lowermost, or the bottom here. There's a video links here. You can click this one is copy. You can click here, so it will copy to clipboard, and you can share it in any medium that you would like. So I won't touch. I won't go into the social media part. So we just click close here. So when you click close, you can see your video here. All right. So okay, a little bit orientation in YouTube Studio. So how to go to YouTube Studio? Okay, we go to YouTube first. All right, so from YouTube, after you have logged in, you can see your profile picture here. You can click here and then go to YouTube Studio. There's a YouTube Studio there. You can go to YouTube Studio and you come back to this dashboard or the interface of YouTube Studio. So up here you can see is a YouTube symbol and it labels Studio. So this is YouTube Studio. So this means this is the place where your video is, where your content is to manage. So all right. So up here you can see your profile picture, and then below here there's some tabs. There's some icon. Up here is the dashboard. Next is the content, playlist, analytics, comments, subtitles, and copyright. So okay, for the dashboard, here is the dashboard, and it gives a summarize regarding your video, right? Next is you click the content. So all of your content is listed here based on the date you post. All right. So you can change the how you display your content by the name of the video, the visibility, the restriction, the date, and also the view, the comments, and so on, the like and also dislike. All right. Okay. It seems that I have clicked unlisted previously, but I wanted to make this video as public. So what I can do is I can change it from here. You can
you can see there's a arrow down button at the just beside the unlisted. Here you can click this one and change it to public, and then click publish again. So your video will change from unlisted to public. All right. If you have anything to change regarding your video or your content, you can just click your video, the icon of your video there. Here you can change everything. You can change regarding the title, and you can put in the description later. If you come across of something that you would like to say about your video, you can put it in later. For example, you can type here story about coffee. All right, that's it. All right. Also, you can change your thumbnail down here, or you can change your playlist and everything. You can. This is the place where you change or the setting for your video. Then afterwards, after you have made your changes, you click save, and it will bring back you to the same windows but the save button here turn into gray. That means you already saved the video. All right. So for the information regarding your video, you can see this is the standard definition of the video. All right. So back to our dashboard. Sorry, for the content page. Okay, from here, you can share your video by clicking this three dot menu here. So when you click here, you can there's a small windows coming out. So you can get a shareable link. So the link is copied already to the clipboard. So what you do is you open your e-learning. So this is for USM staff and also lecturers. So you can open your e-learning. So you have the list of your course. For example, I go here, log into your, and don't forget to turn editing on so that you can add in anything, everything. So you go down to your space or your tabs. Where is my tabs? Okay, here is my tab. Sorry, it's a bit messy. I haven't cleaned it up yet. Okay. On your tab here, you can scroll down to your tab. Just down there. You have add an activity or resource. So here, there's a windows indicating all sort of activities and resources. For now, I would like to add in the resource. You can click the tab resource up here, resource. And then because we are using the URL, so you can put URL here. Okay. So what you have to do, it will prompt you to this space. What you have to do is to put in the title of your video. Okay, so coffee, and then because we already copied the link from the YouTube, you can just paste here by right clicking and paste, or sometimes you can Control V as usual. Sometimes you can put in some description down here. All right. And if you would like this description to be displayed on the course page, you just click here and don't bother about the rest and just click save and return to course. All right. So it'll be prompt back to your page, sorry, not your page, your tab here, your space here. So you can see here is the materials for our video. So students usually click this, and then it will bring student to our YouTube channel. All right. And Dr. Baja, Yeah.
what's the difference of using the shareable link and when we just copy the link just now? Copy means you just Yang tadi kan ada kalau kita buka ni, buka ni dia ada daripada yang YouTube ha, ha. Kan sekejap. kita ada yang kita boleh copy je link dia tu kan. Boleh, yang tu pun boleh. Yang So macam dekat sini sama ke? ke? Sama je. Yang ni. Yang macam Nak kan? kita macam video ni, lepas tu bawah ni ada share sini ke? Ni sama saja. Sama saja. Sama saja. Tapi Oh. okey. So tapi saya akan ajar satu lagi cara yang kita nak letak terus video dekat sini. So bila kita, macam ni kalau contohnya, yang ni yang saya share link tadi, kalau kita tekan sini, dia akan bawa student tu pergi ke YouTube. Ya. Okey. Apa yang saya nak ajar sekarang adalah macam mana kita nak embed. Ni kita panggil embed lah. Embed maksudnya student tu tengok dekat sini je. Dia tak payah nak keluar daripada e-learning pun. So, apa yang kita kena buat adalah kita tekan edit setting. Jadi yang saya buat contoh yang dah siap lah kan. Alright. Dia akan datang ke sini balik kan. Datang ke Windows yang ada tentang video kita tu. Dan dekat bahagian description ni tadi, apa yang kita boleh buat, kita tekan arrow yang dekat atas. Ni ada bar dekat atas ni, ada arrow yang tunjuk ke bawah ni. Dia akan keluarkan option-option yang lain. So, apa yang kita buat, kita letakkan cursor kita kat bawah situ. Dan kita tekan simbol ni. Macam coding simbol ni. Dia tulis, tapi kalau kita letak kita punya cursor, dia akan tulis HTML. So, kita tekan tu. So, dia akan ubah kita punya display kat bawah ni, dia akan jadi macam coding sikit. Okay, saya pun tak pandai, tak tahu tentang coding ni. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita pergi balik kat video kita kat YouTube. Kita tekan share. Dan kita tekan ni, embed. Ada simbol embed ni. Dia akan keluar macam ni. So, bila keluar macam ni, kita just tekan copy je. Copy, dia akan copy semua ni. Lepas tu kita enter kat kawasan yang kosong ni, macam line keempat ni, kita just klik paste je ataupun Ctrl V. Dia akan paste balik yang tadi tu. So, apa akan jadi? Lepas tu, kita akan save and return to course. So, apa akan jadi? Adalah student boleh tengok terus dekat sini. Dia klik dan tengok. Itu student boleh tengok video tu terus sini tanpa keluar daripada e-learning. So dia tengok terus je kat sini. Ataupun kalau kata student tu tak puas nak tengok dekat YouTube lah, apa dia boleh buat? Dia akan klik dekat YouTube sini, dia akan pergi ke YouTube. Tengok macam biasa juga. Oh, sorry. Okay. Coffee comes from coffee berries. Alright. So, saya tutup dulu. Okay. So, yang ni tentang embed. So, embed ni ada dua option lah. Sama ada kita nak embed dekat kita punya page, dia akan keluar kat depan ni. Ataupun kita nak klik kat dalam tu pun boleh. So, student klik, dia akan pergi kat dalam. Lepas dia klik ni, dia akan pergi ke Windows lain dan tengok dekat dalam tu. So, tapi yang ni biasanya saya buat macam ni lah. Senang sikit lah student nak tengok YouTube. Atau kalau macam daripada sini pun, kalau dia tengah play, nak tengok yang full screen pun dia boleh tekan dan tengok full screen dekat sini. Comes from coffee berries. Alright, so setakat tu inilah. Sorry, kalau embed ni dia tak heavy ke untuk e-learning? Maksudnya kalau tak ada kira berapa byte? Tak. Sebabnya bagus soalan tu, Prof. Sebab tapi dia tak untuk menjawab memang dia tak membebankan e-learning. Sebab dia sama juga macam kita share link. Dia akan extract video ni daripada YouTube. Dia bukan save dekat e-learning. Sebabnya kalau kita tengok dia punya ni dekat description tadi lah, dia just letak macam player kat dalam e-learning sahaja. Dia bukan letak video tu. So video berapa lama ke, besar macam mana ke, kualiti 4K sekalipun masih lagi boleh letak embed dekat sini dan dia tak membebankan server e-learning kita.
Alright. So setakat ni itu sajalah. Cara pertama, kita nak record presentation. Cara yang kedua adalah melalui Webex. Kita akan start. Saya rasa payah sikit nak tunjuk dekat sini sebabnya apa nama ni, sebab bila guna Webex ni dia susah sikit kita nak demo dengan dekat PC ni. Alright, ada apa-apa soalan lagi ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya. So cukup sejam kita present. Sorry doktor, boleh ulang tadi yang embed. Saya dah suruh. Okay, embed. Cara nak embed ke? Yes, tadi saya terlepas sikit tadi. Okay, boleh. So, jadi kita dah sampai tahap, kita dah upload video. Video kita ada kat YouTube kan. Contohnya macam inilah. Apa yang kita kena buat mula-mula adalah kita kena tekan share dekat YouTube ni. Kat video YouTube yang kita nak share tu, tekan share. Atas ni kita ada beberapa option. Sama macam lepas kita upload video tadi. Dia ada ke social media, email, ada kita nak copy link boleh sini. Dan ada pelbagai lagi social media yang kita boleh share. Tapi yang dekat ujung sebelah kiri sekali dia ada perkataan embed. So bila kita kena tekan yang ni dulu, dia akan keluar apa nama ni, coding macam ni. So HTML coding dia akan ada kat sini. Biasanya saya tak kacau apa-apa pun kat bawah ni sebab nanti takut tak reti nak setting balik kan. So apa-apa dia akan keluar coding HTML codes macam ni. So apa yang kita kena buat adalah senang je. Kita tekan copy sini, dia akan highlight dan dia copy dekat clipboard. So apa yang kita kena buat adalah dekat e-learning tadi, kita yang saya buat barulah. So kita add an activity, resources, kejap. Okay, balik tak jadi. Okay, so dekat coffee yang kita create tadi tu, kita tekan edit setting, dan dekat edit setting ni kat bawah ni dia ada name, external URL dan juga description. So ini saya delete dulu. Okay, saya delete semua, bagi kosong. Dekat description ni saya kosongkan. Lepas tu apa yang kita kena buat, bahagian description ni dekat atas sebelah kiri sekali tu dia ada arrow macam ke bawah. Tekan yang tu. So dia akan buka semua benda ni. So ini kita bolehlah setting, nak highlight ke nak bold ke apa semua kita boleh buat setting tu. Nak insert picture pun boleh. Tapi apa yang kita nak buat adalah kita nak cari yang butang ni. Butang HTML. So HTML ni dia akan tukarkan ruangan dekat bawah ni, dia akan jadi macam untuk coding punya. So teks atas tu jangan kacau, kita just enter. So dia akan ada line yang kedua ni. Kita just klik Ctrl V ataupun kita boleh right click, kita paste yang coding yang kita copy daripada YouTube tadi. Dia akan keluar macam tu. So lepas dah settle ni, kita boleh convert balik, kita tekan balik yang HTML tadi, kita boleh tengok lah video yang kita embed tadi ada dekat sini. Alright. Lepas tu scroll ke bawah, save and return to course. Dan video kita dah di-embed dekat e-learning. Student boleh tengok. Dia klik je. Bila dia klik, dia akan tengok terus dekat sini lah. Dia tak adalah nak kena masuk ke YouTube ke, bagi student, especially macam student yang jenis skeptical, dia tak mau buka akaun YouTube, tak mau buka Gmail apa semua, dia boleh tengok terus kat sini. Jadi tak perlukan dia nak kena login ke apa. Dia just tengok dekat sini. Alright. Sorry, Okay. so tadi technically kita masuk ke e-learning tadi, dekat URL tu kita mesti lagi letakkan Betul. link, kena letak juga dekat URL tadi yang atas tu. Betul. Sebabnya yang tu, sebab kita pilih activities yang bila kita tekan activities ni, kita letak yang mana URL. So dia Ada akan resource. resource ni. Jadi kita terpaksa letak jugalah. Sebab dia tak ada yang macam apa, dia macam kita type je kan. Yang type tu ada tapi macam susah sikit lah. Nak create yang lain-lain ni macam assignment apa semua ni macam dia kacau pula kan. Student kena buat assignment, kena ada benda semua.
Tapi yang Kalau kita guna file punya, bukan guna URL, file boleh tu juga kan dia? boleh, boleh. Dia sebenarnya yang mana-mana yang mencari resources ni, yang mana-mana ni pun boleh. Semuanya sebabnya contoh lah, kita ambil yang file kan. Okey, file ni contoh kita letak macam tadi, coffee juga. Sama juga, dekat description dia akan ada benda tu juga. Tapi apa yang kena ingat, lepas kita masukkan kita punya coding yang daripada YouTube tadi tu, macam ni, kita kena klik ni, display description on course page, baru dia keluar kat depan. Kalau kita tak klik display description on course page, dia akan jadi okey, file ni dia problem sikit. Dia nak juga ada file kat sini. Contoh kita boleh lah letak macam apa nama ni, lecture note ke apa kan kat sini, handout ke, kita boleh letak kat sini. So dia macam supplement kita kepada kita punya video tu. So dia problem sikit. Tapi nanti saya tunjuk yang kita dah yang saya dah buat tadi tu. Contohnya macam ni kan, yang coffee ni tadi saya embed dan saya display tu course page, dia akan nampak dekat depan ni. Tapi kalau kita tak klik yang tu, bahagian display description on course page, kata kita unclick, kita tak check yang tu, dia apa akan jadi, kita tak nampak lah video tu. So bila kita tengok, dia tak ada, dia macam ni je, coffee je. Jadi kalau kita klik, dia akan pergi ke benda yang kita ni lah. Macam tadi saya letak link, dia akan bawa ke link tu. So jadi kalau nak dia view dekat depan ni, memang kena klik yang apa nama tu, dekat embed, dekat display on course page tu, barulah dia ada yang kat bawah ni. Sini. Sorry doktor, yang first line tu bila kita klik arrow tu dia automatic keluar first line. Yang second line tu yang kita paste yang dari copy YouTube tadi. Betul. Sebab yang biasanya saya buat macam tu, sebab saya takut kalau saya tak biasa dengan coding kan, takut kalau saya delete tu kan tak erti dia hilang ke apa kan. Jadi problem sikit. Jadi apa yang cara mudah, saya biar je lah itu. Sebab dia tak ada apa-apa pun. Saya rasa dia just letak space dekat atas ni je. Saya boleh explore lagi lah. Yang ni just basic je lah setakat ni. Ada apa-apa lagi nak tanya ke? Tak jelas, tak clear? Alright, so berbalik kepada presentation dan video creating, menghasilkan video kita tadi, apa sahaja yang macam contoh macam kita punya transition atas ni ataupun animation yang ada, dia akan masuk dalam video tu. Dia akan ada dalam video yang kita create tadi. Contoh kalau kita buat morph ke apa kan, dia akan ada. So video kita akan lebih cantik lah. Contoh kalau macam nak buat promotional video ataupun educational, ataupun kita nak buat produk, bukan produk lah, kita nak menjelaskan perkhidmatan kita kepada pelanggan. Contoh macam nak buat video tentang, macam kita orang patologi ada FNAC. Contoh nak buat video tentang FNAC, kita pun boleh buat guna PowerPoint. So dia banyak kegunaan PowerPoint, lebih kurang sama juga macam Canva lah. Kalau yang bagi yang biasa dengan Canva, tapi kalau bagi yang tak biasa dengan Canva tu, saya rasa PowerPoint pun dah cukup. Kalau ni, sebab Canva kan kena langgan untuk dia punya premium punya features tu. So kalau macam yang tak nak langgan ataupun macam kata mahal untuk langgan tu, so just kita dah ada account Office 365 yang USM dah sediakan, so kita boleh guna yang PowerPoint je. Hasil dia tak dah secantik Canva, tapi okey lah, boleh buat video, promotional video dan macam-macam ni. So setakat ini rasanya yang tu sahaja kot untuk buat video dan upload ke YouTube menggunakan PowerPoint.
Okay, untuk bahagian kedua, untuk penggunaan Webex, yang ni tak susah untuk kita nak buat. Alright? Apa yang kita kena buat adalah kita contohnya, saya tutup ni dulu. Alright, saya okay, saya buka yang satu lagi backup saya. Yang ni tak ada recording apa-apa. So, kosong je. Sorry, yang ni sekejap. Saya delete dulu. Alright, so kita ada presentation macam ni. Kita punya PowerPoint presentation macam ni. Kita dah masukkan animation, semua dah siap. Apa yang kita kena buat, kalau kita tak nampak ke? Cik Sufi tak? Nampak ke Cik sekarang? Tak nampak, Doktor. Tak nampak. Saya tak nampak. Kenapa? Sekejap. Saya stop sharing, saya share balik. Okay. Nampak ke sekarang Cik Sufi? Tak nampak pula. Tak apa, saya try keluar dulu. Okay. Tak apa, Cik Sufi kalau macam kata lepas ni tak boleh nampak juga, tak apa, kita akan share video recording ni nanti. Alright? Okay. Terima kasih. Okay. Alright. So kalau untuk dengan menggunakan Webex, if you are using Webex to record your presentation, there's a few steps that are a little bit different compared to creating video using just a PowerPoint presentation. So what you have to do is you get ready your presentation, turn on your Webex, and hold on, I need to show you. Okay, hold on. I create a blank presentation and try to project it here. Okay, so we back to our presentation. You also, sorry, I unshare first. Okay. All right, sorry for the delay. I start back my presentation. Okay, I'm sharing. So, okay, you can see that there is, this is the interface of Webex when you turn it on, right? So what you have to do is don't worry, this is just a screenshot. There won't be any videos. So what you have to do is you click record. You can start a meeting on your own, and then you hit record here. So the Webex will record your presentation as you go along. After you hit record, you share your content as usual, as you like to present in meetings or in lectures or anything. You can share your PowerPoint presentation here and start presenting your presentation as usual. So by that, it will record your presentation as if you are presenting in meetings or in lecture. So you just, after you click share, then you just present as usual, like here. Okay, until the end. After that, after you have finished your presentation, then you go back to the interface of Webex. Then you click hit record again so that you can stop the recording of your presentation. So your presentation will be recorded in the clouds, Webex clouds, and it will be available, I think, for around 3 months or 6 months, depends on the subscription that we have. And after that, it will be deleted. So what you have to do after you have recorded your presentation on Webex, you go to Webex website.
log in with your account, your USM account, or any account that you use to record your presentation just now, you can see for this interface you have Webex here. This is your company. Here is your profile and things got to do with your profile. And what you have to do is you go to the tab here that say recording. All right. So there are two options that you can do with the recording that you had done just now. It is either you share the recording as it is, that is by clicking share button here, or you can download it and maybe you say something not right regarding your presentation and you like to cut that part, so you can download the video first and then edit it and then post it to YouTube, and then you can share it to the e-learning platform as YouTube videos. That is another option. But here I would like to share how do you just share this recording directly from the Webex Cloud. So you have this recording. So this one I recorded for this one is a recording of a GMT 105 briefing that I had previously. What you can do is you hit this share button that it has a three dot with connected with the line here. So just hit that. So what you can do, so this one if you wanted to email it to someone, but if you would like to put it in the e-learning, you can go at this part here. The lowermost part here, you can see anyone with the link can view this recording. So you can, there's a link here. You click copy URL just at the right hand side of the link. So it will be copied to the clipboard. After that, you go back to your e-learning and add an activities. As usual, you put in URL. I name it as sample, so easy to find and delete afterwards. So here at the external URL, you can right click and paste the link that you had copied from the Webex just now. But remember, this will copy all the words, including the the name of the recording. So you need to scroll back here until you see HTTPS and something. So what you need to do is beyond the HTTPS, means from here up until the left hand side, you need to delete all of this thing, or not your video won't be available to be viewed by or shared to the e-learning. So after you have deleted it, it will leave with just a web address. What you have to do is use save and return to the course. So it will prompt back to the course. You can scroll downwards and you can see here is the video. So when students click it, they will prompt to this link and the student will be asked to click and to open it. So what it will prompt the student to the recording of the videos that are available on the Webex clouds. So here are the videos. Not sure, something wrong with the video, but you can share it that way. Or the second way to share it is to download it first, then you can upload to YouTube and then reshare it again. So what you have to do is, again, go to the video that you would like to share. Just click download, the button, the icon, the downwards arrow with a bar just below it. So just click that. It will prompt you to save the video. So here I save at the same folder. So for example, I name it as it is. So you just click save and it will download here.
So when you open the folder, the recording is here. Double click it to view it. Or so you can view the video until the end. Okay. Or or you can just follow the step, sharing video through to the YouTube and then reshare again to the e-learning platform. So it's a bit simpler. No, it's not a bit simpler. It's a tedious job to share it through the Webex recording, but it is you can do it by that. So any more questions that you'd like to ask? So bear in mind, apart from Webex, we as a USM staff, we also have Office 365 accounts. So by that, you can also use Microsoft Teams to as your recording tools also. So Microsoft Teams is also the same, but it's a bit different because the interface is a little bit different than Webex, but you can still manage to record your presentation by using Microsoft Teams. All right. Any question? Anything you'd like to ask regarding today's presentation? Okay, I hope if there is no more questions, sorry, I go to the chat first. There any question from the chat box here? Alright, Dr. Wan Faizia, Prof. Wan Faizia asking student tengok yang embed YouTube count as view juga ke? Tak. Sebab kalau student tengok yang embed, dia tak login kan? Dia tak login, dia tak YouTube tak kira sebagai view. So, biasanya kena student login to their accounts, view, dan baru YouTube akan kira sebagai view. Nak letak link Webex untuk kelas, better embed kat mana? Link Webex untuk kelas, embed biasa kalau saya lah. Okay, Dr. Wan Faizah tanya nak letak link Webex untuk kelas, better embed dekat mana? Biasanya kalau saya embed dekat depan tu lah sebab senang student just tengok je dia punya saya punya lecture yang saya bagi tu. Yang lain-lain soalan MacBook dah jawab dah. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi kah? Kalau tak ada apa-apa, saya pass back to Dr. ID. So, before Dr. ID come in, just for your information, if you have any doubts, anything that you like to ask, then you can text me. I will try. You can contact me. I will try to my best to help you in your problems, the technical problem regarding the recording of the video or creating a video from PowerPoint. Right. Thank you very much, Dr. Sapajo. Also, Dr. Sapajo, can you leave your email address in the chat box so everyone can see it? And then if they have any question, they can just email you through the email. All right, sure. I will leave it in chat. Right, thank you. So I think if there's no question from the participant, so that concludes our session today. Again, on behalf of our HOD, Associate Professor Dr. Sharifah Amelia, Pathology Department, we'd like to thank everyone, all the participants today, and a special thank to our own Dr. Sapajo for a very, very
good talk. And hopefully this has been a very interesting, very knowledgeable information provided today, and we can use it, definitely use it in the future to enhance our engagement, not only for students, as Dr. Swajo mentioned before, also for business or also meetings and etc. etc. And also, I would like to also inform you that the next session will be next week, and the session will be on Mooch and micro credential introduction and practical. So hopefully all participants can join on next week's session as well. And with that, I would like again to thank everyone and see you next week. Thank you so much.